declares, in the day of your power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, you have the dew of your youth. Abantu bakho bayakuzinikela ngenhliziyo ngemini yakho yokuphuma umkhosi bembethe ezingcwele ekuphumeni kwesifingo uza kuwe umbethe womlisela wakho. Thank you. Sikhathi wathi noma ngithethe ngale ndawo ye-worship ne-holiness enye mandiyithethe kuqala into ethi before I don't know ndithobe before i-radio I'm ZG somewhere. Even after a radio, I will be ZG somewhere. Amen. Kuba ndiqwalasele something emveni koba ndiyenza i-radio ndiyandenza uba ndaziwe nabantu. Abantu baye ba-expected that guy ese-radio. Amen. Now it gives me in there a tight corner because I'm not a servant of the radio. I'm the servant of Christ. Amen. So please allow me as I am. Glory to Jesus. Receive me as I am. Amen. Amen. Thank you. Worship and holiness. Ndiqale ndikhomise ibandla ngendaba yengozi esingazibona sikuyo ngenxa yempazamo okanye eyompazamo sisibongo sika 2010 World Cup in South Africa, which is our nation. Izinto ezininzi zonakale ekudluleni kwe-World Cup, which is in the church. Amen. For 2006, we talked about a country that will host the World Cup. Kwenziwe bribery ezithile uphunywe ngento abangabe sikomnye South Africa. And we are qwalasela before 2006 umthetho wethu ubungavumi rada iAfrika yonke ebungatshatiswa abantu besini esinye basekhona abancane. But kuthiwa South Africa, you are going to be able to host the World Cup only if you allow this. They had to sign. We were promised billions and billions of dollars in our nation. When if Eli Paloti City World Cup in 2010 is in South Africa, all of us were rejoiced. And believe you me, the devil is clever. Ngoba uSathana on a proclivity or tendency yokumnika umuntu izinto ezingabalulekanga in the expense of izinto ezibalulekileyo.
What do I mean? When we were given World Cup, physical World Cup, we were robbed of our spirit stability. Ngoba sinoyolo isizwe othixo waso iwuyehova. What does that mean? It means that even the laws of that nation will be under the guide of God. Now, when the devil gave us World Cup, wathatha amandla ethu as South Africans, the power of honoring God. Oyesibini, unoqwalasela kakuhle. Asikadibani? Unoqwalasela kakuhle. Ngexesha si-welcome all nations around the world zisiza eSouth Africa. Ziza nothixo bazo. Njebe zisiza nothixo bazo, othixo bazo bebengazokwazi ungena singakhange sicompromise uthixo wethu. We had to be paralyzed in the spirit and given money. Look at the gospel. After 2010, liyele nyuka izinga legrace engena holiness. Kwavakala intshumayelo ezithi noba ungazenza sezaxolene. Fiyaqwalasela kahle, it was after 2010. Eyesithathu, when we rejoiced about 2010 World Cup, jonga, funda, i-revival zethu kuye kwanqaba amahedini, kwagcwala abantu asele bekholwa. A crusade is for sinners. A revival is for believers. We crusade zethu. Umzekelo yabona nje beyithente praise and worship abantu abalapha bayakholwa. There will be no soul winning. Kuye kwathini kwaxhapha ke revival than soul winning. And remember, revival is good, but the soul winning yiyo eyenza uthixo athi well done in the church. Emveni koba ngaba sirojiwe, the spirit thinks. Look at the church. Nakedness become part and parcel of us in the church. Akwabikho high. To the point that after 2010 unoqwalasela kuye kwanyuka kakhulu igospel yemali. Ya prominent in giving and tithing in the pulpits. Sondela, it's not wrong, but we took it extremely. Ivele apho preaching ethi nikela kakhulu uzawusikelelwa kakhulu. Libe izwi lingatsho. Izwi lona lithi unikela kusikelelwe. Awunikeleleli ukusikelelwa. If your job, even ihlobo esiyasalusi ngalo silibani, ngoba siyasafocus kwi-gospel ka-I receive than kwi-gospel ethi here I am Lord. It is after 2010
apho nengoma esizikhobozileyo zithi thula ugcobo lwakho Nkosi esimeni sam hayi kum. Amen. Le ngoma ndiculayo before 2010 ikhompoza yayo ithi uncede le nhliziyo ngoba ukuncedakala kwenhliziyo yam ukulunga kwemeko yam. Iyakwazi imeko ukutshintshwa ube wena ungancedakalanga. Sicule nathi because sirojiwe in the spirit. Khulula ugcobo lwakho Nkosi phi in my situation ndiyeke mna ndi-right ndinje kodwa solve my problem. Paralyzed in the spirit. And ngifuna ukuqwalasela abantu abasindiswe after 2010 anditsho into abangabazalwana. Sondela abantu abasindiswe ngo-2010 banayo itendency funeka ndiyibeke ngehlobo lasecaweni ngoba xa ndiseradio ndenza ibeka ngohlobo lwayo. Abantu abasindiswe ngo-2010 bafumene igospel xa yophukayo to the point that izinto ezirongo bacinga zirayithi ngenxa bazenziwa ngabantu abarayithi. It's possible abantu abarayithi benza into erongo ucinga bafana irayithi wena kuba isenziwa ngumntu orayithi ibe irongo. Ayibonge Nkosi. 2010 usiparalyzile. Sondela ke nansi into esenhlizweni kaThixo before abuye ngoba uYesu uyabuya. Before abuye uThixo ufuna ukubuyisela ibandla kwiposition yalo to the point that ihlabathi libheke ibandla ingabi ibandla libheke ihlabathi. Iya decline prayer after 2010 in South Africa. After 2010 kunojonga abefundisi baye bakhompyutha ngamarhamente abanawo nothi ngoThixo abanawo. Uba ngaba ndilidisha abantu abayi-100 uwile ulidisha abantu abayi-5 anawumamela uwile kwenze njani? Our power, our strength is in our congregation, not in our God. It happened after 2010 kanti before 2010 if uyakhumbula ubungayazi noba ngabe ulidisha abantu abangaphi unless uyekonzweni yakhe. But now I'm going to ndizovula amandla ngenxa yento bangaba ndiyayazi into bangaba abantu bakhokelayo. It happened after 2010. We were paralyzed in the spirit for 2010. And ndiyakhumbula kakuhle ndise-Cape Town ngelaa xesha ngo-2011 ndikhumbula kakuhle abantu abazi-worshippers besithi bafuna ukubhatala. It was 2011. I remember very well. Kanti abazo-keyboard player nabo esibafuna ukubhatala antshomela ngoba ifocus yethu iye mamela start uba ifocus yakho is in money ufile wena. There is something precious than money, your soul. Everything now it became so prominent on paying. If uzawundi invite, I must give you the invoice. Not that it's wrong. Not that it's wrong. But mind that in focus. Ngoba nabani na oshumayela in the expense of being paid. Kunezinto ekufuneka ngazithethanga ngenxa yobangaba wages. It happened after 2010, a rise of men worship. What do I mean when I say men worship? Apho mfundisi uNgqongo ukuzibeka umrhamente wakho. Shona ibeke kakuhle ngoba nisecaweni.
ivele apho lento ye-man worship ufumanise into yoba ngaba athi njengoba nje ndingumfundiswa lapha ndithi kubantwana bam, you are not allowed to go to God yourself, I will go for you. Ngela xesha lachazuka kwaba kanye ikhuselo ukuze bonke abantu wele bangene. Ivele after 2010, ivele after 2010 into yoba ngaba kumiselwane i-altars. I remember very well umfundisi wasePretoria esithi kum, I'm giving you 3 days ndimisa i-altar apha ePretoria. Ngenxa yento yoba ngaba ndiye ndathi hayi kuye eleli nentombana apha ebandleni. Ndathi awuzoyiva, awuzoyitshata. Wathi nobulala naye, ndathi andilali nayo. Xa ingxaki ihlobo wenza ngalo ayililo endilifundisayo. Wathi umisa i-altar, wathi undinika 3 days to live. Ndathi andina-altar noYesu. I remember very well ngolu suku lwesithathu ndandingqinile lapha ebandleni. Ngolu suku lwesithathu ndayiva inyonga ifuthe emqamelweni wam ebusuku. Angathandaza ndathi futhu ugqibe. Ngoba ngafutha uYesu wam. Ungafutha, it means that uyandothusa. It happened after 2010. Ndithini ke u-2019 ngoku laa nto imoshakeleyo mayibuye. Back to prayer. It happened after 2010 where 2 years was fast 40 days was fastela nathi. Udintelo buza kwabe nezizwe zina. Awuzongwe. Angola. Into yam namhlanje. Worship and holiness. Kawusho lo kusethana ngwa. In the day of your power, your people will be volunteers at the beauty of your holiness. Funa ukubuza mntakwethu, zingaphi inkonzo namhlanje ezikhoyo? Zininzi andithi. Bangaphi abantu abakhonzayo kwezi ntsuku? Baninzi. But ngicela ukubuza, sihleli sona. Ngiyaqala uba sinyuka every day. What is happening? Many churches, uHelen Zille Cape Town Care City, inkonzo eKhayelitsha zizirhoqo to milk people money. Esithi uzazivala nathi ndamka ke kapha kuthiwa kuyoliwa noHelen Zille ngenxa yaloo nto. But sondela. Matthew chapter 5 verse 14, 15 and 16. Nina niyityuwa yehlabathi. Nikukukhanya kwelizwe. Cela ubuza. Ingaba xa sijongile sithi aba-influence ilizwe okanye ilizwe li-influence athina? What is happening? In the midst of yonke le nto yoba ngaba sikhonza sonke kugcwele inkonzo ndawo yonke, why sin is escalating? It's simple. Answer is simple. We lost holiness. Holiness is the strength of the church. The church may be gifted a gift engambi nobungcwele iyafana nehoho yokothusa eli gama lithi worship kwakwa-Israyeli
igqwethwe sisikolo lento worship. The worship, it was not all about a place that you should go to, but it was all about who you are. When to the point that nabana othandazayo, oworshipayo, oworshipa uThixo ophilayo, ukuba ngakunesono aworship okanye athandaze uyafa. Ngoba igama elithi Yahweh lali too much holy to be called by a sinner. Once you say God or Yahweh, ube unesono apha kuwe, the name would kill you. That's why uThixo uyibona lento Leviticus chapter 22 verse 32 ithi, it is God who hallow you. uThixo okungcwalisayo. uThixo wayibona uba ngabantu the more bemfuna the more besifa, ngoba bayamfuna nezono bayazifuna. Now makabangcwalise. Amen. I-worship yayingena nto nokwenza noba ngabuzayo ecaweni. Yayingena nto nokwenza. Jonga umzekelo ophilayo. Look at what we do. Phaa esitratweni you would wear ngohlobo oluthile. But xa uqala kuthiwa sizakwenza umthandazo, ubona utsala imirhatshana yakho, khawuleza uqhumathele. Wenze njani? Ulibele into yoba ngaba uyiworshipha noba ukho senkonzweni. Uyiworshipha kwakho, uyiworshipha emsebenzini. Xa usitya, you are worshiping God because the food He gave it to you. Xa unxiba impahla, you are worshipper. Xa uayina, we are worshipper because He gave you ability to do so. Noba usela amanzi enhliziyweni yakho ukhona thank you Jesus ozihambelayo. I-worship yayihamba apho kuqala, yayingena nokwenza nesa string isicotha apha emva. Ayibonge Nkosi. But as ixesha lihamba bazalwane siye siphume endleleni sicinga fama i-worship into funeka sibe sendaweni eyi-one, sinxibe ngohlobo oluthile, ukhale into ezithile. Kanti i-worship phaa kuwe bathroom, you are worshiping God. That's why umfundisi uMagwebe esitsho apha esithi awuzokwazi ubasa ngentsasa kowenu, uzobasa ngeziqobo endlini kaThixo, ngoba iqala phaa kwakho izokosulelana nathi apha enkonzweni. Let us be realistic. Uxolweni ngothetha izinto. Man, chotshweni ngothetha izinto. Ngoba ndizawuxabana noThixo abantu banani. Let us be realistic. When Jebenza unyuka ngoku. And xa ndinyuka uzayivisa unyuka la nditsho phaa.